Do you want anything else in it? Some salad? Mayonnaise? No mayonnaise, thanks. But can I have some tomato in it? And no lettuce, thanks. I'm not keen on it. Tomato, no lettuce, I'm not keen on it, no me gusta, ¿ya? Entonces sería letter A. Okay, no lettuce, but some tomato. El pan da lo mismo, eran los ingredientes finalmente. Let's go. Okay, you will hear friends talking about buying a new camera, how the woman recommend one. Okay, y este audio está acá. Where does a woman recommend buying one? I want to buy a new digital camera in the sales. I've been reading some online reviews and I'm still not sure which one to get. That's the problem with buying one from the internet. You can't try something out before you buy it. Perhaps you should go to a store. Yes, it'd be good to get advice from a real salesperson. It's a shame that the local shop has such a small range of cameras. There's the mall, I suppose. Oh no, I wouldn't go there at this time of year. It'll be very crowded. The shop down the road is a lot better than it used to be now that they're new owners. You should give it a try. Okay, I will. Thanks for your advice. En un principio podría haber sido el mall, pero dice que está lleno, entonces hay una nueva tienda, hay una tienda con nuevos managers, nuevos dueños, entonces tiene mejor variedad. Entonces, local shop. Then we have next one. They agree it would be better if, hablan de una película y ambos están de acuerdo en qué. That film was pretty good, I thought. I really liked the special effects. They looked real. I don't think so. Why wouldn't they film those mountain scenes on real mountains? That would look so much better than computer effects. I think computer effects can look better than real life, personally. The film did go on for a long time, though, didn't it? Far too long, in my opinion. I was ready to go after 2 hours, but the costumes were terrific. They were. I don't really notice that sort of thing when... Ya, bla, bla, bla. Finalmente están de acuerdo que es muy larga. Okay, dice far too long, I agree. Special effects, one of them think is they are good and the other doesn't mind, and the costumes were super good. En una parte dice they were terrific. Creo que está acá. They were terrific. Acá, the costumes were terrific. Este es un cognado falso, porque terrific in English is good, es positive. Algo que es terrific es muy bacán. Ya no es terrible ni nada. Terrific. Entonces esa palabra es un distractor. Terrific is a positive word. Algo muy bacano. Okay. So you guys marked incorrect. It was the letter B. Okay, next one. Why does he feel happy about it? Bueno, saltemos, está re fácil. He will be able to... Congratulations on your new job. Are you looking forward to starting? I suppose so. I'm not expecting the job to be fascinating. I can't say I've always dreamed of having this sort of job. Well, it should be more interesting than your last job at the printing factory. Yes, it's just a shame it isn't as close by. Being home by 4:30 has been a luxury, and I've enjoyed walking to work too. Now I'll be driving again. Do you think you will stay there long? I'll see. At the interview, the manager mentioned that I would be able to do some more training on the job, and I'm looking forward to that opportunity. After that, I might be able to find work somewhere else. Well, good luck. Okay, so le dice training on the job. And he has always wanted a job like this? No, nunca quiso ese trabajo, sino que menciona que una vez que lo tenga, va a poder recibir capacitación y buscar otro. He will not travel far. Mentira, porque va a ir en auto, así que es más lejos. Y aquí. Dice que va a recibir capacitación y aprender algo nuevo. Good in general. And here we are. Two people talking about they made a friend. The woman thinks that if the friend is late, they should. Ya me acuerdo. I just received a message from Alice. She's running late. She says she won't be here until 1:30 now. That's annoying. If she arrives at 1:30, we won't start the walk until 2 o'clock. And at 4 o'clock, it will start to get dark. And Alice is always half an hour later than she says. Why don't we go for a walk near our house? Then we won't waste time driving somewhere. I can walk around here at any time.
I think if she isn't here by 2 o'clock, we shouldn't wait for her. It's not fair for her to spoil our day. She can meet us there when she's finally ready. Perhaps you're right. It's hard to know what to do. We shouldn't wait for her. It's not fair for her to spoil our day. She can meet us when finally she's ready. Ya, pues que vayan ellos solos. Pues. Y si ella llega, bacán. Si no, no. Esperarla es un desperdicio de tiempo. What about this one? Oh, wait for her. No, después le dicen, no deberíamos esperarla. We shouldn't wait for her. Yeah, they were talking about local curry restaurant, and they agree that. I went out to the new curry restaurant in town at the weekend. Oh, I went there last week. I was really impressed. I had a lamb curry, and I think it was the best one I've ever tasted. My chicken curry was delicious too, but it took ages to arrive. My wife's meal arrived 10 minutes before mine, and they didn't even apologize. Really? Mine arrived quickly, and our waiter was friendly and efficient. And considering the quality of the food, I didn't think it was too expensive. Well, I can name 3 curry restaurants near here that are cheaper where the food is just as good. Okay, so price is okay. The food is just as good. Ya, el servicio es malo en algunos casos, porque a uno le fue bien, al otro le fue mal. And the quality of food está así. Yes, la calidad de la comida era lo que está en común. And climbing. I enjoy climbing with you at the climbing wall, but I don't seem to be getting any better, despite all the great advice you've been giving me. Well, until you stop climbing in trainers, you will never get really good. I would appreciate your help choosing some proper shoes. I've been looking at some online, but there are so many. I don't know where to start. Ahí está, me dice que si la puede ayudar con los zapatos. Después le ofrece si que quiere entrenar y ella le dice que podría haber sido esa, pero le dice que en realidad está ocupada. Dice, but honestly, I don't have time these days. Así que es la primera, ayudar a buscar unos zapatos para escalar. All right, ya, si quieren practicar esta página se las voy a dejar porque aquí hay más ejercicios de listening, ¿no? Les pueden encontrar acá. Yo ocupé esta, Pictures, que es la primera. Acá hay más. Y la otra es Part 2, Conversation. Ya, esas dos voy a ocupar. 1 y 2. Voy a dejarla una lista acá para que practiquen, ¿no? Number 1. Number 1 and number 2. Y si la apretan, la recargan hartas veces, les va a tirar otras random. ¿Ya? No son las mismas todo el rato. Así que hagan eso. Yeah, let's continue checking the test. Yeah, vamos acá. The body of the book contains the introduction of the novel. That is false. The body is the story. The introduction is the preface. If you want to find a chapter page faster, you can check the appendix. No. You check the index. The index. Next one. Before buying a book, most of the people read the index. No, that is false. You have to read the blurb. The blurb. Voy a poner acá otra vez. Blurb. Que es como la sinopsis que dijo la Martina otra vez. The blurb. Y está afuera. Está en la parte de atrás del libro generalmente. Okay, next one. It says, which of following books is not an example of travel literature? Is The Notebook. The Notebook is a romance novel. Okay, it's a romantic novel. It's not an example of fairy tales. Obviously, Truman Capote in Cold Blood. Hansel and Gretel, yes, fantasy. They live in like a biscuit. It's like a ginger house. And Little Mermaid, yeah, they are. Mermaids don't exist. Or it's a fantasy. Vocabulary word. Did you like the book? No, honestly, I thought that was basic. The author could have developed the story a bit more. Yes. So this is the plot. Okay, la trama.
The plot was basic because it developed the story. Next one. Do you know when this book was published? Released books, not really. Music is released. Movies are released. Games. Video games are released, but books are usually published. Okay, not really is the time. I told you I finished the draft and I have to, then after everything is corrected, I send the final version. So this is the proofread. In this case, is I have to proofread it. Ya, rewrite no, pues tú no reescribes la historia, no, tú tienes que corregirla. Eso es proofread. Corregir. Se lee de nuevo y se busca la falla y se corrige. Next one. If you have something on the tip of your tongue, it means you almost remember it. Almost remember what it is. Ahí está, todo bien. If someone is an open book, it means that it's honest. Yes. Que sincero. Next one, if you are on the same page as another person, it means that you agree on something. No, pues, esto es literal. For example, if two friends, they think that Avengers movie is the best, Endgame is the best movie of Avengers, they are on the same page. They think the same. So they agree, están de acuerdo en algo. Next one, if you're book smart, it means you stick to the theory. Book smart es que, claro, inteligente en el sentido de que de las reglas de los libros, de la teoría, a eso se refiere la teoría. La primera es distinta, esa es street smart, que es de la experiencia, la práctica, como de inteligencia callejera, street smart, pero las book smart es de la teoría, de los libros, teoría. Okay, defining relative clauses have always essential information that can't be omitted. And that is true because they have essential information, can't be omitted. Se puede omitir en las non-defining. You can use the pronoun that only with defining relative clauses, and that's true. No se puede ocupar el that en el non-defining. Quiere decir, entre comas, no existe el that, no se puede. Non-defining relative clauses always are between punctuation marks. That's true. Puede ser entre comas, puede ser coma y punto, ojo. That showed me the house. Aquí yo lo corregí manualmente porque decía write the right relative pronoun. Escribe el pronombre. Entonces hay gente que me escribió la oración completa. Bueno, yo lo corregí igual. Tenemos aquí where I was born. That igual lo puse bueno. That he was born. Puede haber sido which porque es una casa igual. Así que entre esas tres estamos. I can't remember when Angela's birthday was. That no te sirve porque es de tiempo, no te sirve. Y which tampoco. Y si escriben which, escríbelo bien, por favor. Eso no, esto significa nada. Isidora is one of my students. Who? Puede ser who o that, ¿ya? Porque es persona. Y como es defining relative clause, no hay comas ni nada, voy a ocupar el that para sustituir el who. Who o that. Felipe, older brother studying CGR is a great student. La única posible es whose. ¿Ya? Whose es de posesión. Entonces el hermano de Felipe siempre se va a referir a algo que tiene un nexo, un link. ¿Ya? Whom no sirve. Whom es el antiguo de who. ¿Ya? Es la forma antigua de decir who, así que no te sirve. Es de persona, sí, pero no explica una relación, no explica una posesión. It's no sirve, that no puede ir entre comas, ¿ya? Your no, pues dice relative pronoun, no dice otra cosa. Varo is the artistic name. Aquí podríamos ocupar that, ¿ya? Podríamos ocupar which, esos dos nomás. No me sirve whose porque is the name whose Álvaro. No hay posesión, no. Refiriendo al nombre más que nada. That y which. Of y todas las cosas demás no sirven. Who tampoco porque hablamos del nombre, no de la persona.
Manu lives in La Serena, wants to fly big plane. So Manu, who lives in La Serena. ¿Ya? Es la única que puede ser. That no sirve porque es non-defining relative clause, no sirve. Y which no, porque Manuel es una persona. Whose tampoco, porque no estamos hablando de una posesión. Así que who es la única. And finally, I don't care which your name is or what your name is. Cualquiera de los dos sirve. No importa que lo que tú digas. Repito aquí. Y esta era la prueba, pues, chiquillo. Ya, ¿qué necesitan algún tipo de ejercicio que les mande también para más práctica para mañana? Comenten ustedes, pues. ¿Aló? ¿Están? ¿Aló? Quizás de relative clauses and pronouns. Ya, buenísimo, buenísimo. Relative pronouns, relative clauses, ya. Ya, eso les mando entonces. ¿Qué más? Se les voy a poner en Classroom. Ya, pues les mando eso entonces. Les voy a poner igual las páginas de listening, ¿ya? Porque entrar a veces de YouTube, o sea, de WhatsApp no es muy cómodo. Ya, algo más. Anything else? De hecho, le voy a escribir al profe. Ya. Relative clauses. Le voy a mandar material de relative clauses y otra cosa. Classroom. Ya venció la tarea de Frankenstein, ¿ya? Y me llegaron dos más, la Mary Peace y la Consu. Ya, así que las personas que están aquí ya están listas. Consu, Daphne, Álvaro, Javi Jr., Raúl, Mary Peace, Basti, Consuelo, Isidora y Angela. Hasta ahí nomás llegamos, ¿ya? Y teniendo esto, hoy día a la tarde les publico la tabla de puntitos, ¿ya? Para la prueba, que contempla claramente los trabajos que le he mandado, ¿ya? Que serían... Sí, pues sí lo mandé. Sí, ya te lo revisé. A la Marta igual ya se lo revisé. ¿Qué serían las tareas? ¿Ya es, Martín? Esa tarea de Frankenstein, ¿cuándo la mandó? O sea, creo que ya se la mandé, creo. ¿O mandó una nueva? No. ¿Había que mandarla por separado? O sea, la idea era juntarse, conversar, pero cada uno la mandaba. Aquí tengo la revisada. La Connie, la Yane, la Daphne, la Fernandita, Marti, Javi, Ani. Estas ya están... Sí, es que yo ahí puse el nombre de todas las niñas. Le voy a echar una mirada. Pero yo sí la entregué, ¿cierto? Es que a veces no pongo entregar y... No, siempre llega, pues, Ani. Ahí está, pues. Ya. Sí. Ok. Sí, si ustedes le ponen enviar, siempre llega. Dale Mary Peace. Entonces, acá el de la Anaís tiene los nombres. ¿Sí? Sí, tiene los nombres del grupo. Ya, bacán. Entonces, el día a la tarde debe llegar el tema de los puntitos. Y ahí sé que me falta algo, me avisa. Bueno. ¿Y qué pasó, Chirino? Ya, chiquillos, los dejo porque me tengo que ir a tomar la otra prueba ahora. ¿Ya? Otra vez me tiran una prueba en la mitad y menos mal que les puedo seguir tomando a ellos. Les confirmo el tema de la tarde, ¿ya? Ya, teacher, cuídese. Ya, profe, cuídese. Chao, profe. Vaya bien. profe. Profe, cuídese. Le vaya bien. Cuídense. Chao.